How are you? Good evening, viewers. How is the Josh? How is the Josh? What about today? Today is Sunday. Yes. So, tomorrow Deepavali. Today is actually what is going to do the workshop is mathematics related. So, those who are interested, I will give the best and better suggestion for mathematics. That's the main way how to handle the problem whichever given to solve. Don't fear. First of all, you come across the fear అనేది ఉండకూడదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు వెరీ కేర్ఫుల్ దట్ సపోజ్ ఇఫ్ 25 స్క్వేర్ వెనెవర్ ఆస్కింగ్ 5 కనుక ఎండింగ్లో ఉంటే మనం ఈజీగా చేయాల్సింది ఏంటంటే 2 తర్వాత 3 తీసుకోవాలి నెంబరు. 3 2 6, 5 స్క్వేర్ ఇస్ 25 అంటే 625. ఇది సపోజ్ 45 స్క్వేర్ ఉంది, 4 ఆఫ్టర్ ఏంటి 5 4 20 20 25. అది ఈజీ అనమాట. ఎందుకంటే మనకు ఒక్కొక్కసారి మనం ఎంత మ్యాథమెటిక్స్ లెక్చరర్స్ అయినా కానీ స్టూడెంట్స్ అయినా సరే ఏదైనా తొందరగా క్యాలిక్యులేషన్ చేయడానికి ఇది ఎంతో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో 45 స్క్వేర్ అంటే 4 తర్వాత వచ్చేది 5 4 20 20 25. సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ అనేది చాలా ఎగ్జామ్లలో మీకు వెళ్ళిపోలేదు, కాంపిటేటివ్ లెవెల్స్లో కానీ వీటిల్లో కానీ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిక్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఒకవేళ సమ్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్యూటివ్ నెంబర్స్ ఒకవేళ ఉన్నాయి, 5 నెంబర్స్ ఇచ్చాడు, అదే ర్యాండమ్గా యూ కెన్ టేక్. దట్ ఈస్ అంటే సపోజ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ 1 అనుకుందాం, 1 2 3 4 5 అవి యాడ్ చేస్తే 30 మెంబర్స్. దాన్ని మీరు టోటల్ అడగండి వాళ్ళని, అవతల క్యాండిడేట్ 30 అని చెప్తే మీరు వాట్ ఎవర్ ద నెంబర్స్ అనేది చెప్పగలుగుతారు. దానికి ఏంటంటే ప్రొసీజరు 30 డివైడెడ్ బై 5 చేయండి. 5 6 30 అంటే 6కి బిఫోర్ 2 నెంబర్స్ ఆఫ్టర్ 2 నెంబర్స్ వేసుకోండి. అంటే డివైడ్ 30 6 కదా, 30 బై 5 అంటే 5 6 30. అంటే మనము 30 టోటలింగ్ ఎప్పుడైతే చెప్పాడో దానికి ముందర ఏమొస్తాయి 3 4 అదంటే 4 5 6 7 8 అంటే టోటల్ 5 నెంబర్స్ ఉండాలి, కాన్సిక్యూటివ్ ఉండాలి. ఎక్కడి నుంచైనా స్టార్ట్ చేయండి, అది దట్ ఈజ్ ఇమ్మెటీరియల్. సపోజ్ 8తో స్టార్ట్ చేసాం, 8 9 10 11 12 ఏదైనా వరుసగా ఉండాలి, కాన్సిక్యూటివ్ ఉండాలి, 5 నెంబర్స్ ఉండాలి. 8 9 10 11 12 8 + 9 17 17 + 10 27 27 + 11 38 38 + 50 అన్నాను అనుకోండి. టోటల్గా మీరు 50ని డివైడెడ్ బై 5తో చేయండి. 5 10 అన్నప్పుడు 10కి బిఫోర్ వాల్యూస్ 8 9 10 11 12 అని చెప్పాలి. దట్ ఈస్ ద వే ఈజీ టు. ఇలాంటి మీరు క్యాలిక్యులేషన్స్ చేయటం వల్ల మీరు చాలా పరిజ్ఞానం వస్తుంది, మ్యాథమెటిక్స్ మీద గ్రిప్ వస్తుంది. మ్యాథ్స్ ఈజ్ వెనెవర్ యూ నో ద మ్యాథమెటిక్స్ ఈజీలీ టిప్స్లో కనుక చెప్పగలిగితే దెన్ యూ విల్ బీ బెటర్మెంట్ ఆఫ్ డూయింగ్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్ ఎగ్జామ్స్ ఈజీగా ఫేస్ చేయగలుగుతారు. సో దట్ వన్ మోర్ రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఏంటంటే, సపోజ్ ఏసీఎల్ తీసేటప్పుడు మెయిన్గా చాలామంది ఈవెన్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ద ఫర్గెట్ అబౌట్ ద ఎల్సిఎమ్స్. That's a denominator is same, you can add the numerator. That is a procedure. So 1/2, 3/4, 7/6 is there. Direct LCM procedure is there, and one more denominator equal. Only 2 terms are there, you go for cross multiplication. This is the one more procedure. Very very important. చాలా మందికి ఏంటంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద నెంబర్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమవుతుంది, కానీ ఎల్సిఎం చేయడంలోను తర్వాత క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. మీకు 6th లెవెల్ నుంచే రావాలి. ఎందుకంటే బికాజ్ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ఐఐటి ఫౌండేషన్కి వెళ్ళాలంటే ఈవెన్ దో యూ డోంట్ నో ద బేసిక్స్ లెవెల్ లేకపోతే ఇంకెట్లా మీరు ఐఐటి అడ్వాన్స్ నుంచి వ్యాస్ట్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ ఐఐటి ఫౌండేషన్. అండ్ అడ్వాన్స్డ్కి రావాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ లెవెల్లో యూ షుడ్ నో ద సబ్జెక్ట్. x/2 = 4/3 ఉంది. అప్పుడు 3x = 8 తీసుకొని x = 8/3 క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ మెథడ్ ఆఫ్ క్రాస్. సపోజ్ మీకు x/5 = 4/3 ఉంది, 5 నాడు పంపించేయాలి. x = 5 4 20/3. వీటి కూడా మీకు టిప్స్లో వచ్చేయాలి. కొన్ని మెథడ్స్లో మీకు ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు ప్రాబ్లమ్స్లో.
ఎక్స్ వాల్యూస్ సాల్వింగ్లో ఎక్స్ అనేది డైరెక్ట్గా సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. వన్ మెథడ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఒకటి ఉంది. ఆ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలంటే ఇట్ టేక్స్ టైమ్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ సమ్ టైమ్స్ ఆప్షన్స్ ఈజ్ గివెన్, యూ హ్యావ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ఇన్ ఆప్షన్స్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఎగ్జామ్. మామూలుగా చేయాలంటే ఏంటి ప్రొసీజర్? ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అయితే జనరల్లీ వీ డోంట్ నో హౌ టు డూ ద ఫ్యాక్టరైజేషన్. So multiply with the 6x square, add and subtract middle term, will get the suppose x square యాడ్ చేసిన సబ్ట్రాక్ట్ చేసిన మిడిల్ టర్మ్ రావాలి, మల్టిప్లై చేస్తే ఎండ్ టర్మ్ రావాలి. అది ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఇవి ఎందుకంటే కొంతమంది బేసిక్స్లో చాలా పూర్ ఉన్నారు క్యాండిడేట్స్, అది దీనికి వెళ్ళిపోతుంది. దానికి ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 6 ఇంటూ ఎక్స్ అంటే 3 2 6, ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 3x మైనస్ 2x ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఎందుకంటే బికాస్ మైనస్ 3x మైనస్ 2x ఈజ్ మైనస్ 5x, మల్టిప్లై చేస్తే 6 వస్తుంది. అంటే x ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3 మైనస్ 2 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 3. సో ఎక్స్ మైనస్ 3 ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ 2. ఒకవేళ కనుక 0 ఇవ్వకపోతే దట్ ఈస్ ఎ splitting the terms. ఒకవేళ if it is equal to 0 given, x minus 3 is equal to 0, x equal to 3, x minus 2 equal to 0, x equal to 2. if మీకు ఒకవేళ డౌట్స్ కనుక వచ్చినాయంటే ఆ 2 and 3 వాల్యూస్ మళ్ళీ గివెన్ ఈక్వేషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ 0 యు ఆర్ కరెక్ట్. ఇవి దీని నుంచి మెయిన్ ఫండమెంటల్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూస్. ఇది ఏంటంటే రూట్స్ ఆఫ్ ద ఈక్వేషన్. సపోజ్ క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. జనరల్గా మనకు ఫ్యాక్టరైజ్ అయితే ఇప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ 5x ప్లస్ 6 ఈజ్ ఈక్వల్ టు సింపుల్ మెథడాలజీ, యూ గో ఫర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 అండ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 3. అదర్వైజ్ ఇఫ్ అట్ ఆల్ నాట్ ఫ్యాక్టరైజ్డ్, ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ టు డూ? Go for the minus b plus minus root b square minus 4ac by 2a. Suppose in the case of x square plus x plus 1, in that time what to do? You go for minus b plus r. What are the minus b plus r minus means? Minus b plus root b square minus 4ac by 2a minus alpha is one root for minus b plus root b square minus 4ac by 2a, and beta is minus b minus root b square minus 4ac by 2a. These are, if at all you can add alpha plus beta. One is minus b plus root b square minus 4ac by 2a, beta is minus b minus root b square minus 4. ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే వచ్చేది సమ్ ఆఫ్ ద రూట్స్ మైనస్ బి బై ఏ. యూ కెన్ టేక్ ద ఎల్సిఎం అండ్ డూ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద రూట్స్ అంటే ఆ రెండింటిని మల్టిప్లై చేస్తే యూ విల్ గెట్ ఆల్ఫా బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి బై ఏ. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. వెన్ ఎవర్ రూట్స్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఇన్ ఎన్డిఏ లెవెల్ ఆల్సో ఇట్ విల్ బి given like that problems are not generally alpha beta sum of the roots and product of the quadratic means general polynomial ax a0 x to the power of n plus a1 x to the power of n minus 1 plus a2 x to the power of n minus into y to the power of 1, like that it is going on. But generally మనకు bx plus c is equal to 0 maximum degree. ఒకవేళ ట్రైనామియల్ అన్నప్పుడు ax క్యూబ్ ప్లస్ bx స్క్వేర్ ప్లస్ cx ప్లస్ d. తర్వాత బై అంటే టెట్రాగాని ఉన్నప్పుడు ax to the power of 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus d. పెంటాగాన్ అంటే x to the power of 5, like that it is going on. But our particular quadratic expression you use ax square plus bx plus c is equal to 0. Coming to the theory of equations, you go for cubic polynomials also there, so that it will be theory of only for quadratic equation. If the roots are given, what is the how to find out the equation means x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. Suppose they given 2 and 3 are the roots. How to find out the equation whenever is asking? X square minus 2 plus 3 into alpha is 2 here, beta is 3. X square minus 2 plus 3 into x plus 2 into 3 is equal to 0. X square minus 2 plus 3 is 5x plus 2 into 3 6 is equal to 0. This is method of to how to do that values. Thereby they will ask so many problems in terms of that, and sometimes they may ask alpha square plus beta square is asking. So we can use the formula. Don't be always 4 formulas are there. One is a plus b whole square, a square plus b square plus 2ab. Another is a minus b whole square, a square plus b square minus 2ab. One more thing, a square minus b square, a plus b into a minus b. Apart from that, one more formula, a square plus b square, that is a plus b whole square minus 2ab. A square minus b square is, that is, you know, a plus b into, don't confuse at all. Now suppose one equation is given quadratic, he is asking alpha square plus beta square. In that what to do? Alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. Then whenever the equation is given, you should take sum of the roots minus b by a, product of the roots c by a. In that we have to substitute. Thereby you will get the answer.
So if at all you are finding the roots, means go for minus b plus or minus. After getting the roots, how to find out the equation, and thereby this I told, whatever x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. In this, there may ask so many questions based on this. We have to be analyze the situations, right? Apart from that, we have to go for suppose మీ అనాలిసిస్కి దూరంగా చాలా వరకు ఉన్నవి ఇది ట్రిగ్నామెట్రీ, సైన్ టీటా బై కాస్ టీటా, టాన్ టీటా, ఇవన్నీ కూడా వాల్యూస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. 0 to 90 degrees, సైన్ 0 0, సైన్ 30 1/2, సైన్ 45 1/2, కాస్ 60. దిస్ మెయిన్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ యూజ్, దేర్ బై ఇట్ విల్ గెట్. రైట్ యాంగిల్ థియరంలో మీకు ఆల్రెడీ 6th class 7th class 8th class లెవెల్స్లో కూడా మీకు తెలిసింది ఏంటంటే AC square is equal to AB square plus BC square. That is a Pythagoras theorem. If you know the Pythagoras 90 degrees, this whenever like this perpendicular 90 opposite angle will be there. That theta, sin theta opposite side by hypotenuse, cos theta means adjacent side by hypotenuse, tan theta is equal to opposite side by adjacent side. If you know these three, means remaining cosec, secant, cot will be reverse of the sin, cos and tan. So that will be easy. But whenever you know this, means values, means చాలా వరకు మీరు ట్రిగ్నామెట్రీ మీద గ్రిప్ తెచ్చుకోవచ్చు. తర్వాత దీనికంటే ఏవో యాంగిల్స్ ఎలా తీసుకుంటాము, సైన్ 150 అనేది డిపెండ్స్ ఆన్ ఆల్ సిల్వర్ టీకప్స్. ఇది బేసిక్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ద ఆల్ సిల్వర్ టీకప్, చాలా మందికి తెలియదు ఇంటర్మీడియట్కి వచ్చి, అవన్నీ కూడా బట్టి కొడితే వేస్ట్. సైన్ 420 వాల్యూ అడుగుతారు, సైన్ 150 వాల్యూ అడుగుతారు, సైన్ 120 వాల్యూ. సైన్ 120 వీ కెన్ రైట్, అది దేనికి దగ్గర ఉందో తీసుకోవాలి. అది పర్టికులర్గా నువ్వు 150 - 30 అనే రాసుకోవచ్చు, అట్ ద సేమ్ టైం 90 + 30 అనే రాసుకో. సైన్ ఆఫ్ 90 + 30 అంటే అది లైస్ ఇన్ వాట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్. బికాస్ మనం ఒకసారి క్వాడ్రాటిక్ ఇది మొత్తం కోఆర్డినేట్ యాక్సెస్ తీసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్, ఎక్స్ యాక్సెస్, వై యాక్సెస్ ఇలా ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో 90 - θ ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వాడ్రంట్ 90 + θ and 180 - θ. కమింగ్ టు ద థర్డ్ క్వాడ్రంట్ 180 + θ and 270 - θ. Coming to the fourth quadrant 270 + θ, 360 - θ. Again go for 360 + θ. Like that it is going on. But our standard of limits of intermediate level, you know this much only, right? If you want sin of 120, first we have to take 90 + 30 we can write. 90 is the odd number, right? Sin change it to cos. First we have to remember it. Whenever, what are the even numbers, what are the odd numbers? Even numbers which is divisible by 2, odd numbers which is not divisible by 2. What are the numbers? Suppose this is 90, 270. These two are odd numbers. So that 360, 180, these are all even numbers, right? In that, sin of 120 we want, means sin 90 + 30, sin change it to cos. So first we have to write that. After that, this is related to which quadrant? This is related to second quadrant. Why? Because 90 + θ. 90 - θ is the first quadrant. 90 + θ means second quadrant. What about the position of sin in the second quadrant? All silver. That is there, na? ఆల్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో అన్ని పాజిటివ్లు, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ వచ్చేది సైన్ కొసకు మాత్రమే పాజిటివ్. సో దట్ సైన్ 90 + θ వీ కెన్ రైట్ కాస్ 30. డోంట్ సీ ఇన్ అవుట్పుట్ వాల్యూ, కాస్లో చూసుకోకండి. సైన్ ఎంత ఉంది, √3/2. So that second that's the value is sin, we can cos sin of 120 value we can nothing but √3/2. ఎందుకంటే 90 + θ కాస్గా మారుతుంది, కాస్ 30 √3/2. బికాస్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో పాజిటివ్ ఉండటం వల్ల పాజిటివ్ √3/2 తీసుకుంటాం. అలానే వీ కెన్ గో ఫర్, సపోజ్ సైన్ 150 ఇచ్చాడు, సైన్ 90 + 60 రాసుకోండి. సైన్ 90 + 60 అంటే ఏంటి, కాస్ 60 రాసేసేయండి. కాస్ 60 అంటే ఏంటి, ఆల్ సిల్వర్ కాబట్టి సెకండ్ క్వాడ్రంట్లో సైన్ పాజిటివ్ ఉంటుంది, కాస్ 60 1/2. తర్వాత మీరు సైన్ 420 అడిగాడు, 420 అడిగితే 360 + 60. 360 + 60 is nothing but 420. అంటే దట్ ఈస్ కమింగ్ టు ద ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ అగైన్. సైన్ 360 ఎప్పుడైతే ఈవెన్ నెంబర్ వచ్చిందో 180కి 360 నేను ఏం చెప్పాను, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. అంటే సైన్ 60 ఓన్లీ. సైన్ 360 + sin 60 అంటే √3/2. దట్స్ ఆల్. బికాస్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్. సో బేస్డ్ ఆన్ దీస్ కాన్సెప్ట్స్ ఇఫ్ యూ నో, ఆల్మోస్ట్ మీరు అన్నిటి మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఇవ్వగలుగుతారు, తొందరగా చేయగలుగుతారు అనమాట. దేర్ బై దిస్ ఈస్ ద వన్. దేర్ బై సైన్ ఆఫ్ a + b, సైన్ ఆఫ్ a - b, కాస్ ఆఫ్ a + b, సో మెనీ వ్యాస్ట్ ఫార్ములాస్ ఆర్ దేర్. దిస్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ట్రిగ్నామెట్రీ. ట్రిగ్నామెట్రీ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఆల్ ద
ఇన్ క్యాలిక్యులస్ పార్ట్, ఎస్పెషల్లీ క్యాలిక్యులస్ పార్ట్లో చాలామంది వీకర్స్ ఉంటారు. ఆ క్యాలిక్యులస్ పార్ట్లో ట్రిగ్నామెంటరీ అనేది మరీ ఇంకొంత యూజ్ అయినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లం అవుతారు. దీంతో పాటు అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ లాగరిథమ్స్ అనేది కూడా ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ పీపుల్కి ప్రతి దాంట్లో ఎన్డీఏలోకి తీసుకున్న లాగరిథం ఫస్ట్ చెప్పిన తర్వాత చెప్తారు. ఎందుకంటే అందరికీ మ్యాథమెటిక్స్ మీద అవేర్నెస్ ఉంటుంది, బట్ లాగరిథమ్స్ కొత్త. వాట్ ఈస్ ద లాగరిథమ్ డెఫినేషన్? ఎన్ అండ్ ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్. ఎన్ అండ్ ఏ రెండు వాల్యూస్ అంటే ఏ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 1 being any two positive real numbers and x is some real and x is said to be logarithm of n to the base a and it can be written as log n to the base a is x. అంటే ఏంటది అంటే a to the power of x is equal ఎన్నో ఏ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. a to the power of x is equal to n అని రాసినప్పుడు దాన్ని ఎలా రాసుకుంటామంటే logarithm of n to the base a is equal to x. That is a procedure. 2 cube is equal to 8. How to write? Log 8 to the base 2 is equal to 3. 2 to the power of 5 is equal to 32. How can you write? Log 32 to the base 2 is equal to 5. So that ఇక్కడ log n to the base a is equal to x అన్నప్పుడు n అనేది డొమైన్. What is the domain of log x? 0 to infinity. Only positive real numbers will come. Not log of -2, there is no value. 0 to infinity అంటే open bracket. Open bracket means excluding 0, excluding infinity, in between all the values will satisfied in this. So log 0 no value, but it is 0 also somewhat equal to, but log 1 to the base n is 0. ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే డొమైన్ మాత్రం ఆర్ ప్లస్ ఓన్లీ పాజిటివ్ రియల్ నెంబర్స్ ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఎవర్ ద రేంజ్ షుడ్ బి -ఇన్ఫినిటీ టు +ఇన్ఫినిటీ. ఏదైనా ఉంటుంది పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్, వాట్ ఎవర్ ద వాల్యూస్ ఇన్ లేయర్ ఇన్ అవుట్పుట్. బట్ వాట్ ఎవర్ ద డొమైన్ ఆర్ ప్లస్ అండ్ రేంజ్ షుడ్ బి ఆర్ అంటే రియల్ నెంబర్స్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రాగలుగుతుంది. దీంట్లోకి వచ్చేటప్పటికి లాగ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అన్నప్పుడు 3 log x వస్తుంది. లాగ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ అన్నప్పుడు 2 comes to this side. లాగ్ x to the power of 5 అన్నప్పుడు 5 log x వస్తుంది. అలా మల్టిప్లై. ఈ ఫార్ములాస్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత లాగ్ ఏ టు ద బేస్ బి వీ కెన్ రైట్ లాగ్ ఏ బై లాగ్ బి. లాగ్ బి టు ద బేస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీ కెన్ రైట్ లాగ్ బి బై లాగ్ సి. సో అకార్డింగ్ టు ప్రొడక్ట్ రూల్ log ab to the base x, base will be the same ఉంటే log a to the base x plus log b to the base x. సపోజ్ దీంట్లో న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్, కామన్ లాగరిథమ్స్ ఉంటాయి. న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్లో XYZ యూజ్ చేసినప్పుడు బేస్ ఈజ్ ఈ ఉంటుంది. సపోజ్ యూ కెన్ టేక్ నెంబర్, న్యూమరికల్ నెంబర్స్. కామన్ లాగరిథమ్స్ అనేది బేస్ ఉంటుంది. అంటే 2 ఉన్నప్పుడు బేస్ 10 ఉంటుంది, లాగ్ 3 ఉన్నప్పుడు బేస్ 10. దానికి వాట్ ఈస్ సమ్వాట్ చాలామందికి తేడా ఉంటుంది. బేస్ ఎక్కడ పెట్టాలి, హౌ టు యూజ్ ద బేస్. సో వెనెవర్ న్యాచురల్ లాగరిథమ్స్ అంటే లైక్ XYZ ఇలాంటివి వేరియబుల్స్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు బేస్ వీ కెన్ కన్సిడర్ యాజ్ ఈ. అండ్ వాట్ ఎవర్ ద యూ గో ఫర్ జనరల్ న్యూమరికల్ నెంబర్స్ వి గాట్ అంటే బేస్ యాజ్ 10 ఉంటుంది. అంటే సమ్ టైమ్స్ లాగ్ 10 to the base 10 1 ఉంటుంది, లాగ్ e to the base ఈజ్ 1 ఉంటుంది. సో ఈ విధంగా సేమ్ కనుక ఉంటే లాగ్ a to the base a 1 ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వాల్యూస్ విల్ బి కన్సిడర్. తర్వాత లాగ్ ఆఫ్ a by b, we can write base x, log a to the base x minus log b to the base x. This is the fundamentals. If you know before going to the start with the any, it will be helpful in calculus while doing the problems. So integration lo kuda, especially what is the integration of e to the power of log x square to the base c annappudu confusion loki vellipotaru. Why? Because e to the power of log x square to the base c, here base and logarithm base both are equal, you can directly consider as x square. Suppose log x to the e to the power of log x to the base e, we can consider as x. E to the power of log x to the power of base e, అక్కడ బేస్ ఇక్కడ బేస్ సేమ్ ఉంటే x to the power of 4 వస్తుంది. అట్లా ఆఫ్టర్ దట్ ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. e to the power of log x square to the base e అంటే x square. ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ x square, how to do? x to the power of n formula, x to the power of n plus 1 by n plus 1. That means x to the power of 2 plus 1 by 2 plus 1, x cube by 3 will get. So that ఇట్స్ ఏ అలాంటివి డిఫరెన్షియేషన్లో మీరు డైరెక్ట్గా కనుక ఇంటిగ్రేషన్ e to the power of log x square to the base e చేశారంటే అది చాలా టఫెస్ట్ ప్రాబ్లం. e to the power of log x ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ అది చాలా కష్టమైన మెథడ్. అందుకని ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ ఇట్లాంటి ఫార్ములాస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్. ఇది నాట్ ఓన్లీ దిస్ ట్రిగ్నామెంటరీలోను మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది, మన క్వాడ్రాటిక్లోనూ ఉంటుంది, తర్వాత ఈ ఇంటిగ్రేషన్ మామూలుగా మీకు ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్లోనూ ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ నో ద డిఫరెన్షియేషన్, ఇంటిగ్రేషన్ విల్ బీ ద ఈజీ. సో వాట్ ఎవర్ దట్ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ ఈజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఈజ్ ఇన్వర్స్ for a differentiation. Suppose differentiation of log
1 by x. If you go for integration of 1 by x, log x will come. Derivative of x is 1. Integration of 1 is x. Inverse process of differentiation. Why here integration plus c we are going to take ante only the thing is suppose by dx of x square plus 2 there 2x plus constant 0 will get. If you want to integration exactly plus c is not coming. X square integration is that is x cube by 3. But some whatever the external, suppose if you take x to the power of 4 plus 5, x to the power of 4 we can differentiation 4x cube plus constant 0 4x cube. If you go for integration, 4 take outside integration of x to the power of 3 and x to the power of 4 by 4, 4 cancel, will get x to the power of 4. Whatever the byproducts constant sum is missing, in that reason we have to take plus c. That is the reason why we are putting in the plus c on the every problem. So we have to remember it. These things very important. Constant y, whatever the derivative we are doing, constants 0 అయిపోతాయి కదా, మళ్ళీ ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కాన్స్టెంట్స్ వాల్యూ రాదు కాబట్టి ఓన్లీ x to the 4 వస్తున్నది, x to the power of 4 plus 5 is not coming. In that reason ప్లస్ సి అనేది పెడతారు. దట్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? ఇంటిగ్రేషన్ అనేది చాలా వరకు మీరు ఒకవేళ డిఫరెన్షియేషన్ మీద కమాండ్ వస్తే విల్ గెట్ ఇంటిగ్రేషన్. తర్వాత ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ అని ఉంటుంది. తర్వాత దీంట్లోనే మనకు లెఫ్ట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ, రైట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. దట్స్ అ డిఫరెన్షియబుల్. వాట్ ఈస్ అ డిఫరెన్షియబిలిటీ అనేది కూడా ఒకటి వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎక్స్ మైనస్. ఇన్ దట్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ లెఫ్ట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ. ఒక ఫంక్షన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డిఫరెన్షియబుల్ ఆర్ నాట్, కన్సిడర్ ఇన్ వాట్ వే అంటే లెఫ్ట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఈక్వల్ టు రైట్ డిఫరెన్షియబిలిటీ, దెన్ ఓన్లీ విల్ బి ది కన్సిడర్ యాజ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ డిఫరెన్షియబిలిటీ స్టార్ట్. అట్లా మనకు ఇప్పుడు కంటిన్యూషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ అట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. దట్ మీన్స్ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ. ఏ కంటిన్యూషన్కి వచ్చేటప్పటికి కంటిన్యూషన్లో ఏంటి 3 కేసెస్ ఉంటుంది. ఒకటే ఒక లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. Whenever limit exists, it is considered as it is continuous. And then because suppose limit extends to a f of x is equal to f of a, and అంటే x ప్లేస్లో ఏ పెట్టడం వల్ల లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు f of x is equal to f of a వచ్చింది. సో దాంట్లో ఫస్ట్ ఒక ఫంక్షన్ ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలన్నా కంటిన్యూస్ కావాలన్నా ఏ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ కావాలంటే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ దట్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. అంటే ఇక్కడ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి, ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఐ ఉండాలి. దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ కన్సిడర్ యాజ్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సపోజ్ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ అయితే లెఫ్ట్ కంటిన్యూస్. లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అయితే దట్ ఈస్ రైట్ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. సో ఇవన్నీ ఎప్పటికి ఉన్నా ఫస్ట్ నువ్వు చూడంగా చెక్ చేయగానే లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు ఏ ప్లస్ అంటే వీ కెన్ కన్సిడర్ డిస్కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్. You suppose limit extends to a minus f of x is equal to limit extends to a plus f of x and also not equal to f of x. In that case also it is considered as discontinuous function. సో కంపల్సరీ ఈ రెండు ఈక్వల్ ఉండాలి అండ్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే కంటిన్యూస్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. 2 cases if 2 functions are given, so limit extends to a f of x is equal to f of a is one concept. That is one more method, limit to left hand limit రైట్ హ్యాండ్ లిమిట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ రెండు ఈక్వల్, దిస్ ఈజ్ కన్సిడర్ యాజ్ ఈ విధంగా కూడా మనం కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ టెస్ట్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? వీటిల్లోకి వచ్చేటప్పటికి లిమిట్స్ అనేది కాన్సెప్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఇఫ్ యూ నో ద లిమిట్స్ యూ షుడ్ బి కమాండ్ ఓవర్ ద కంటిన్యూస్. సో ఎవ్రీ కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ ఈజ్ ఏ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్. ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబుల్ ఫంక్షన్ ఈజ్ నీడ్ నాట్ బి కంటిన్యూస్ అంటారు. ప్రతి కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ డిఫరెన్షియబుల్ అవుతుంది, బట్ ఎవ్రీ డిఫరెన్షియబిలిటీ ఫంక్షన్ నీడ్ నాట్ బి ఏ కంటిన్యూ. వీ కెనాట్ సే దట్ ఇట్ ఈస్, రైట్? సో దట్ ఈ కేసెస్ చాలా మనం గుర్తుంచుకోవాలి. సో ఎట్ ద సేమ్ టైం డిఫరెన్షియబిలిటీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్. ఇవన్నీ కూడా మీరు బిఫోర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ విత్ ద డిఫరెన్షియేషన్, బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ కంటిన్యూటీ ప్రాబ్లమ్స్ యూ మస్ట్ నో దీస్ కాన్సెప్ట్స్. అండ్ ఆల్సో మీ కంటిన్యూస్ గురించి ఇంకా క్లారిటీ కావాలి అంటే లిమిట్స్. వాట్ ఈస్ అ లిమిట్? As x is approaches to a, f of x is approaches to L, where L is called the limit of the function f of x and it can be written as limit extends to f of x is equal to. అంటే ఒకవేళ లిమిట్ ఎక్స్టెన్స్ టు 2x plus 2 తీసుకుంటే x is approaches to 2 అయినప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద f of x approaches to 4 అవుతుంది. ఎందుకంటే 2 plus 2 4, అది మామూలుగా జనరల్ మ్యాథమెటికల్. బట్ అసలు యాక్చువల్ కాన్సెప్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే x is approaches to 2 అన్నప్పుడు సపోజ్ 1 point
0, 1.1, suppose we can consider as 2. Suppose 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.9, next 2. Suppose x is equal to 1.1 తీసుకున్నాం అనుకో ఏమవుతుంది, దట్ ఈస్ 1.2 ప్లస్ 3.2. అట్లా ఈచ్ వాల్యూ 3. సపోజ్ x ఈక్వల్ టు 2 అంటే కనుక 1.1, 1.2 తీసుకుంటే 1.2 ప్లస్ అంటే 1.2 ప్లస్ 2 అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది 3.2 ఇట్లా అవుతుంది. కరెక్ట్ 3.9 వరకు వెళ్తుంది, 4ని రీచ్ కాదు. 3.9 1.9 మీకు క్లియర్గా చెప్పాలంటే ఈచ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ వీ కెన్ టేక్ 1.9, 1.99, 1.999, 1.49, that is equal to 2, but it is not exactly equal. Input value, it is approaches to 2, but it is not exactly equal to 2. While substituting, it will be okay, 2 plus 2, 4. But whatever the concept is, whenever x is approaches to 2 and each value of 1.9, we can substitute in the x plus 2. 1.9 plus 2, 3.9. 1.9 like 1.99 plus 2, 3.99. 1.999 plus 2, 3.999. Like that, whatever input value we are substituting, output also approaches to 2. Approaches to 4. Whatever the input of 1.999, 1.99 like that, it is approaches to 2 input value. Output value also approaches to 4 only. It's not equal. So that reason, this is the case of left and right. What is the left hand limit of this ante? Limit extends to, suppose we are taking limit extends to 2 minus 2 plus. 2 minus ante enti? What is the gap of 2 minus ante? Not more than that. 1 to 2 gap. 2 plus means 2 to 3 gap only. That's it. That's the limit. Okay. If both are equal, then only it will be the considered as it's a limit exists. Otherwise, it is does not exist. 2 minus అంటే 2 మైనస్ వాల్యూస్ బిఫోర్ 1 to 2 మధ్యలో ఉన్న వాల్యూస్ తీసుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. 2 ప్లస్ అంటే 2కి 3కి మధ్యలో, అంతకంటే 4, 5, 6 ల్యాక్ అట్లా ఏమి కాదు. ఆ రెండు ఈక్వల్ అయినప్పుడు లిమిట్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ పర్టికులర్ లిమిట్స్. దీన్ని బేస్ చేసుకొని డిలీటెడ్ నెగబరబుల్ ఆఫ్ ఫేవ్ అనేది ఎన్బిడి అవన్నీ డిస్కషన్లోకి వస్తాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ద ప్రాబ్లమ్ జనరల్లీ లిమిట్ ఎక్స్టెండ్స్ టు 3x cube minus 27 by x minus 3 ఉంది. దాన్ని ఎలా చేస్తారు జనరల్గా అంటే మీకు 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ బట్టి a cube minus b cube ఫార్ములాలో యూజ్ చేస్తారు. x whole cube minus 3 whole cube by x minus 2. So that x cube minus by x minus 3. A minus b into a square plus ab plus b square, x minus 3 cancel. After getting that value, you can substitute 3 will get 27. So good. So one way of procedure is generally everybody knows. But in that first before that what to do, x is equal to 3 ante 3 by 3 cube minus 27 by 3 minus 27 minus 27, 0 by 0. Whenever 0 by 0 IDF form will get ante, then go for L-Hospital rule. This is easy way to MSET mains also it will be helpful. L-Hospital, what is L-Hospital rule ante? Extends to 3. Whenever 0 by 0 comes or infinity by infinity comes, then only you can use this rule. Limit extends to 3, x cube is 3x square minus 27 is constant 0 by 1 minus 0. Then we have to substitute x the place of x, 3 square, 9 3s are 27. So like that we go for this methodology. So L-Hospital rule, most of the problems will come in this method. Is a easy and shortcut method of doing the problems in through L-Hospital. You must know these type of problems, right? In particularly లిమిట్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి చాలా షార్ట్ కట్స్ ఉన్నాయి. దే మే గివ్ ద క్వశ్చన్స్ 2 to 3 questions will come in MSET exam, and 1 or 2 questions will come in continuity. So in that way, very very important, 1 to the power of infinity form, that type of problems also will be coming. But 1 to the power of formula useful. Limit extends to f of x whole to the power of g of x. Whenever 1 to the power of infinity, 0 to the power of 0 comes, you go for apply. Whatever the problem formula is, e to the power of limit extends to g infinity a g of x into f of x minus 1. In that we have to go for that procedure. E to the power of limit extends to a g of x into f of x minus 1. Thereby you will get the problem easy way, right? సో మీరు ఎలా ఉండాలంటే క్యాలిక్యులస్లో చాలామందికి ఫార్ములాస్ చాలా వీక్గా ఉంటారు. ఫార్ములాస్ తెలిసిన కాన్సెప్ట్ ఎలా అప్లై చేయడం తెలియదు. d/dx ఆఫ్ ఎక్స్ ఈజ్ 1, డెరివేటివ్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, డిఫరెన్షియేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి కాంపోజిట్ ఫంక్షన్ అనేది తెలియాలి. ఎఫ్ ఆఫ్ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే
మేజరు ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి. dy by dx ఆఫ్ f ఆఫ్ g ఆఫ్ x అంటే f డాష్ ఆఫ్ x ఇంటూ g ఆఫ్ x ఇంటూ ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ g ఆఫ్ x అంటే దట్ మీన్స్ g డాష్ ఆఫ్ x ఇంటూ ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ x కూడా చేస్తాం, దట్ ఈస్ 1 అవుతుంది. అది ప్రతి దానికి ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఉంటుంది. సపోజ్ వీ గో ఫర్ tan ఆఫ్ x ప్లస్ 3 ఉంది. tan ఆఫ్ x ప్లస్ 3లో మీకు tan x డెరివేటివ్ ఏంటి, సీగన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3. మళ్ళీ ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 తీసుకో. ఎక్స్ అంటే 1 ప్లస్ కాన్స్టెంట్ 0. సో సీగన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఇస్ ద ఆన్సర్ అని చెప్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది సింపుల్ కాబట్టి మనము సీగన్ స్క్వేర్ ఎక్స్, అలా కాకుండా సమ్ టైమ్స్ దే మే tan ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్. tan ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అంటే tan డెరివేటివ్ సీగన్ స్క్వేర్ ఎక్స్ మేజర్ ఇంటూ ఇన్నర్ డిఫరెన్షియేషన్ వచ్చేటప్పుడు 3x స్క్వేర్, 3x స్క్వేర్ ఇంటూ tan ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అని చెప్తాం. అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మళ్ళీ అది ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుందంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ సపోజ్ కాట్ ఎక్స్ తీసుకున్నావు, లాగ్ మాడ్ ఎక్స్. సపోజ్ నువ్వు కాట్ మాడ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాట్ ఎక్స్ క్యూబ్ అని చెప్పి లాగ్ మాడ్ ఎక్స్ క్యూబ్ అని వేరియబుల్ టర్మ్ ఇంటిగ్రేషన్లో బై అవుతుంది, కాన్స్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్లో ఇంటూ అవుతుంది. కాబట్టి కానీ వేరియబుల్ టర్మ్స్ ఇంటిగ్రేషన్లో బైక్ తీసుకురాకూడదు. దట్స్ అ వెరీ వెరీ టఫ్. ఎందుకు అంటే సపోజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 5 తీసుకున్నాం. సైన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 5కి ఇంటిగ్రేషన్ ఏంటి, మైనస్ కాస్ ఎక్స్ ప్లస్ 5. మళ్ళీ డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి ఎక్స్ ప్లస్ 5కి. ఎక్స్ ప్లస్ 5కి డిఫరెన్షియేట్ చేస్తే 1 ప్లస్ 0. డిఫరెన్షియేషన్లోనూ చేసేది డిఫరెన్షియేషనే, ఇంటిగ్రేషన్లోనూ చేసేది డిఫరెన్షియేషనే. సో ఎక్స్ డెరివేటివ్ 1 ప్లస్ 0 బై 1 అని తీసుకోవాలి. అందులోకి వచ్చేటప్పటికి డిఫరెన్షియేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఇంటూ 1 తీసుకోవాలి, దీంట్లో బై 1 తీసుకోవాలి, అంతే. దట్స్ ఆల్. tan ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ 3 ఉంది, డైరెక్ట్ tan ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 ఉంది. tan ఆఫ్ 2x ప్లస్ 3 అంటే tan x మేజర్ డెరివేటివ్, tan x ఇంటిగ్రేషన్. వాట్ ఈస్ ద tan x ఇంటిగ్రేషన్, log mod secant x. log mod secant 2x plus 3 by 2 will come. Why 2? 2x plus 3 డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, 2 into 1 plus 0 by 2 వస్తుంది. అదే డిఫరెన్షియేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి అదే tan ఆఫ్ 2x plus 3 secant square 2x plus 3 into 2. ఓన్లీ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ అని ఇందులో బై అవుతుంది, అక్కడ ఇంటూ అవుతుంది. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ కొంత వేరియేషన్ ఈజ్ దేర్. అంటే అందులో యూవీ మెథడ్ ర్యాండమ్గా ఉంటుంది. యూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి ఇన్ డిఫరెన్షియేషన్, యూ డెరివేటివ్ ఆఫ్ వి ప్లస్ వి డెరివేటివ్ ఆఫ్ యూ ఉంటుంది. కమింగ్ టు ద ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చి పర్టికులర్ రూల్ వీ కెన్ ఫాలో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఐలెట్. ఐ మీన్స్ ఇన్వర్స్ లాగరిథమిక్ ఐలెట్. I means inverse, L means logarithmic, A means algebraic, LAT, T means trigonometry, he means exponential. Trigonometry means sin x, cos x, tan x, whatever. E means exponential e to the power of x. Well, I means inverse. Inverse means sin inverse x, cos inverse x, tan inverse. I late. L means logarithm, log x will come. A means algebraic. What are the algebraic? X, Y, Z. These are all algebraic terms. So derivative of constant is 0, right? ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ 1 ఈజ్ ఎక్స్ అవుతుంది. సో ఈ యొక్క ఐలెట్ రూల్ యూజ్ చేసి విచ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అండ్ విచ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ ఫంక్షన్, సెకండ్ ఫంక్షన్ అని తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది తీసుకున్నప్పుడు మనం డిఫరెన్షియల్కి వచ్చేటప్పటికి డైరెక్ట్గా తీసేసుకుంటాం. బట్ కమింగ్ టు ద ఇంటిగ్రేషన్ విచ్ వన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఫస్ట్ ఫంక్షన్ అనే దాని మీద క్లారిటీ ఉండాలి. అంటే ఫస్ట్ ఈ రూల్ అల్జిబ్రాయిక్ తర్వాత ట్రిగ్నోమెట్రిక్ వస్తుంది. అంటే ఎక్స్ యాజ్ యూ అండ్ సైన్ ఎక్స్ యాజ్ వి, so that you can go the procedure of that particular formula. It's a very very important, and also substitution method in integration is very very important. F of x into g dash of x. So f of integration of g of x into g dash of x. Suppose g of x is equal to t తీసుకున్నాం, డెరివేటివ్ g dash of x dx is equal to dt అవుతుంది. dx is equal to dt by g dash of x. g dash of x, g dash of x cancel. What is g of x? t. Integration of t is t square by 2. What is t? g of x. g of x whole square by 2. ఇప్పుడు ఏది అనుకుంటే మనకు క్యాన్సిల్ అవుతుందో దాన్ని టీ అనుకోవాలి. ఆ తర్వాత డిఫరెన్షియేట్ చేసి దాంట్లో పెట్టాలి. ప్రతి చోట మీరు చూడండి, అబ్జర్వ్ చేయండి, డిఫరెన్షియేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ పార్ట్ ఇన్ దట్. సో వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ మోర్ ఇంటిగ్రేషన్ చేసేటప్పుడు. సో కొంతమంది ఇంటిగ్రేషన్ మనం బట్టి కొట్టడానికి ఇంటిగ్రేషన్ డిఫరెన్షియేషన్ కుదరదండి. వై? బికాస్ ఆఫ్ ద రీజన్. ఒక్కసారి మీకు డిఫరెన్షియేషన్ కాన్సెప్ట్ అర్థం కాకపోతే యూ డోంట్ నో ద ఇంటిగ్రేషన్ పవర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్, యూ ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ రిసీవ్డ్. సో ఆన్ దట్ కేస్ వాట్ టు డూ, డిఫరెన్షియేషన్ మళ్ళీ కాన్సెప్ట్స్లోకి వెళ్ళి మరి ఫస్ట్ సెకండ్ ఇయర్కి వచ్చి ఇంటిగ్రేషన్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ ఇయర్ అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ ఫస్ట్ ఇయర్లోకి వెళ్ళి చేయాలి. ఇలా బై హార్ట్ చేసే సిచ్యువేషన్ ఇట్స్ నాట్ గుడ్. బికాస్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీలో కొంతవరకు ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందేమో కానీ కమింగ్ టు ద మ్యాథమెటిక్స్ లెవెల్ నెక్స్ట్ స్టెప్ రావాలి.
కంపల్సరీ యూ గో ఫర్ ద మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ వాట్ యూ వాంట్ టు డూ అనేది కంపల్సరీ కాన్సెప్ట్ అనేది నీకు రెగ్యులర్గా ఉండాలి. అది లేకపోతే వితౌట్ కాన్సెప్ట్ యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో యూ గో ఫర్ కోఆర్డినేట్ జియోమెట్రీ ఆల్సో, యూ మస్ట్ నో ద కాన్సెప్ట్, దెన్ ఓన్లీ విల్ బీ కన్సిడర్. సపోజ్ సర్కిల్ ఈక్వేషన్లో కానీ, తర్వాత స్ట్రైట్ లైన్స్లో కానీ, పవర్ ఆఫ్ స్ట్రైట్ లైన్స్, 3 points lie on the same line, slope of AB equal to slope of BC, that's considered as collinear points. Area of the triangle is 0, that is also considered. So the sum of any two distances is equal to third distance, that is also considered. Suppose non-collinear points, non-collinear points form the triangle form కావాలంటే lie on the same line కాదు కదా, non-collinear points form the triangle. That is a very very important. Okay, you go and take the concept of this if you must know this. And coming to the x-axis, y-axis, తీసుకున్నప్పుడు 2Dలో I am talking about not 3D, 2-dimensional geometry, only x and y. A line which makes an angle in anti-clockwise direction with the positive direction of x-axis is called a slope. If suppose angle is given, you can take m is equal to tan theta. If line is given, what is the slope? M is equal to minus a by b. Whenever 2 points is given, how to find out the slope? M is equal to y2 minus y1 by x2 minus x1. So this is the slope. Whenever regular question of asking the question, that is a slope. So that it is very very negative angle means it is a positive angle is different, and anti-clockwise positive angle, anti-clockwise clockwise direction is a negative angle. These things very well, there may so many ask they may ask so many questions on this particular procedure. One more thing, slope intercept form. If suppose intercept is given, m is the slope, y intercept is c, y is equal to mx plus c. That is slope intercept form. M how to do m, if angle is given, m equal to tan theta. Thereby you will get. Suppose this is the procedure. Suppose y is equal to m, process through this cross of y-axis. If x is equal to 0, y equal to c, 0, it's processed through the 0 comma c, but it does not passes through the origin. Very very note this point. Y is equal to mx plus c does not passes through the origin. Y equal to mx is passes through the origin. These two cases very 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 important. సపోజ్ ఇంటర్సెప్ట్ అంటే ఇంకోలాగా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు. ఎక్స్ యాక్సెస్ని ఒక లైన్ కట్ అవుతుంది ఎట్ x, a, 0, ఎట్ y యాక్సెస్ 0, b. That's the equation will be x by a plus y by b equal to 1. Center is 0, 0. Whatever that line is there, that is the intercept form. Whenever the equation will be converted into intercept form, you can use x by a plus y by b equal to 1. Or sometimes may be helpful for y is equal to mx plus c. Or x is equal to my plus c also there. These two cases interlinked in some cases, right? Some cases you must be applied by this x plus by, that is x by a plus y by b equal to 1. Suppose area of triangle, in that case what to do? X by a plus y by b, and whatever the line cuts the x-axis at a, 0, y-axis 0, b. From 0, 0 to this distance is a, from 0, 0 to b distance is b. Area of the triangle is half mod ab. That is a formula. If line is given, what to do? C square by 2 into mod AB. That is one more formula for area of the triangle. Line is given. If at all line is given, that also in the half base into height, but it takes time. If you go for competitive levels, it's better to apply C square by 2 into mod AB. And one more thing, normal form and perpendicular form. How to use normal form? From origin to that line 0, 0 to that p distance is there. One line is given that x by so whatever that line is, x cos alpha plus y sin alpha. What is alpha? That stands for angle making with origin, that is theta. Thereby you will get the proof also there. It will be, and cos theta and sin theta will come, and the p is what? 0, 0 to a particular line edaithe undo dani madhya distance. So mod always be positive. If at all negative is there, you can send it to the other part of the vacuum. So this is very very important to find out these values. Careful and do this practice. Whereby then parametric form, y minus y1 is equal to m into x minus y. We can write sin theta by cos theta. The y minus y1 by sin theta is equal to x minus x1 by cos theta. Thereby you can use this method. And also this is equal to r. What is r? Mod value the distance from xy to x comma x1 y1. So we can use, sometimes they may ask this type of questions, x minus x1 by
cos theta is equal to x is equal to x1 plus r cos theta, r తో మల్టిప్లై అవుతుంది, y minus y1 is equal to r sin theta, y is equal to y1 plus r minus r sin theta, because mod r releases plus r minus will come. So the point is x is equal to x1 plus r minus r cos theta, y is equal to y1 plus r minus r theta. These are all the points we can find out this easy. So this will be the helpful for you to do the problems, normal form, perpendicular form, and intercept form, point slope form. Whenever point is given, slope is given, points y minus y1 is equal to m into x minus x1. Coming to the circles, the general equation of the circle will become x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. In the center is minus g minus f. R is equal to radius of the circle, g square plus f square minus c. In that, what to do? Actually, circle, suppose center is given at p of xy, any point is the circle is given, so that x minus h whole square plus y minus k whole square is equal to r square. H comma k is the center. So if origin is given, means our circle will become x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square is equal to r square. In that case, r is the radius. See how generally, what is the difference of this and that, means it is also coming easily. So suppose second degree equation that we already know first years, the pair of lines ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c. This is second degree equation in x and y, pair of lines. If at all coefficient of x square is equal to coefficient of y square, circle will exist following cases. Three cases are there. Coefficient of xy is 0 and radius is greater than 0, equal to 0. If at all radius is less than 0, that is imaginary circle will form. If radius is greater than 0, it will be the exist. If radius is equal to 0, point circle always radius will be 0. So that circle, whenever if you want to know about the finding about the circle, then you must know this these three cases. So particularly eccentricity is not equal to 0, then also circle will exist. So delta value not equal to, delta is equal to 0, in that case will happen. E is equal to 0, eccentricity is equal to 0, that is circle. Eccentricity and the ratio should be equal, so that there is no gap. If suppose coming to the parabola, E is greater than 1, SP E is less than 1 is ellipse, so equal to 1 is parabola, E is less than 1 is ellipse, greater than 1 means hyperbola. So coming to, these are all eccentricity based on this. AB minus h square is greater than 0, AB minus h square is equal to 0, AB minus h square less than 0. These are all cases coming to the parabola, ellipse and hyperbola. Coming to this particular point of circle, you have to know this point of main basic level foundation. That's important. And extremities is given, you go for x minus x1 into y minus y1, x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2 0. So math is once you know, ఒక అరటిపండు తీసుకొని దాంట్లో ఎలా అయితే స్వీట్ లాగా తింటామో అదేవిధంగా అద్భుతంగా ఉంటుంది. కాన్సెప్ట్ని కరెక్ట్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకొని బేసిక్ స్ట్రాంగ్గా ఉండి కాన్సెప్ట్ అంతా ఒక్కసారి అనేసిలోకి వచ్చినప్పుడు మీరు అనుకుంటున్నటువంటి సాల్వేషన్ కానీ ఈజీ ట్రిక్స్ కానీ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. దట్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ కమ్ అండర్ ఫస్ట్ మెయిన్ ఫేస్ సబ్జెక్ట్ మీద కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటే అందరూ కూడా ఈజీగా చేయొచ్చు. డెఫినెట్గా యూ మే గో, చాలా పవర్ ఉంటుంది. కొద్దిగా డీప్గా వెళ్ళండి, వాట్ ఈజ్ వాట్ సబ్జెక్ట్ డీప్గా వెళ్తున్న కొద్ది ఓషన్ తెలుస్తుంది. అప్పుడు మ్యాథమెటిక్స్ వెళ్ళాలి, ఎంజాయ్కి లేక ఎనీథింగ్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఒకసారి ఎంజాయ్మెంట్ కనుక మ్యాథ్స్లో చదివి చూసారంటే యూ మే గో స్ట్రెంత్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ద లెవెల్స్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ డోంట్ బీ ఫీల్ జస్ట్ ప్రెషర్. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ప్రెషర్ అంటే వేస్ట్. యూ లవ్ ద మ్యాథ్స్, విల్ గెట్ మోర్ రిజల్ట్స్ ఇన్ యువర్ 6th level standards and 8th level standards. యూ మస్ట్ బేసిక్స్ దేర్ బై కాన్సెప్ట్లో కనుక మీరు ఒకసారి ఎంజాయ్ చేయగలిగితే లైఫ్ చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీగా ఉంటుంది. మ్యాథమెటిక్స్లో టాప్ అన్ని ఎగ్జామ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్, రైట్? ఓకే గైస్, నేను చెప్పింది మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ షేర్ టు ది అదర్స్. వన్ మోర్ థింగ్, బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ చేయండి. అలా క్లిక్ చేయడం వల్ల నా ఎవరీ నోటిఫికేషన్ అంతా. బాయ్, యువర్ శేష్.